जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम. आप सुन रहे हैं सलाम BCR with me Haq, your host for the evening now until until whatever time Allah knows best. But you're listening to Salam BCR with me, yes Haq, ANWARUL HAQ. और मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे. थैंक यू, शुक्रिया आपने अदरीस भाई, आपने बहुत खूबसूरत प्रोग्राम किया. आजकल हम देखो ना यूट्यूब पे भी आपको दिखा रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग हम मेरा भी साथ ऐसे ही देंगे जैसे आपने हमारे नवीद भाई का दिया. नवीद भाई कल शाम इंशाल्लाह होंगे. वो बड़े अपने ना बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि जी मैं भी लाइव जाऊं, अपनी तस्वीर लोगों को दिखाऊं. तो इंशाल्लाह उन्हें भी आपके सामने कल लाएंगे, कोशिश करेंगे. आहिस्ता आहिस्ता ये हम आगे बढ़ रहे हैं. और फिर क्या हुआ जी. और हमारे जो है ना फरीद भाई, उनको भी इंशाल्लाह, क्योंकि वो फेसबुक पे जाते थे, लेकिन हमारे लिए कुछ वो दुश्वारियां पैदा कर रही थी, इसलिए हम आपको उनको लेके आएंगे आपके सामने यूट्यूब पे. क्यों देखें ना, अगर आप हमारे साथ रहेंगे यूट्यूब पे तो इसमें हमारी ऑडियंस भी बढ़ेगी और आप सब लोगों को हमसे बातचीत करने का भी मौका मिलेगा. अगर आप मेरे साथ कोई बात करना चाहते हैं तो जी हाँ, चैट पे बात आएँ और सुनाएं सूरत हाल क्या है, क्या ख्यालात हैं, क्या हो रहा है आपके साथ. आज क्या दिन है? संडे. यार आजकल तो दुनियादारी में इतनी मसरूफियत है कि बस पता नहीं चलता कि कौन सा दिन है, कौन रात है, कहाँ दिन है. तो सुबह है या शाम है. अगर आप मेरे साथ बात करना चाहें तो 01612219872. मुजम्मिल प्यारा बेचारा बच्चा कहता है कि ज़रा बुखार नज़ला हो गया तो इसलिए छुट्टी कर रहा है. चलो ठीक है. नहीं भाई, आपको तो प्रोग्राम अपना करना था कि नहीं, है ना. एनीवे जी, देखते हैं अब क्या होता है. मैं आपके साथ रहूँगा इंशाल्लाह 6:30 बजे तक. उसके बाद होगी मगरिब और मगरिब की अज़ान और ज़िक्र, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह आपके पास मैं आपके साथ शामिल होऊंगा 9 बजे तक. कोई ख़ास टॉपिक तो नहीं. कल मैंने एक टॉपिक शुरू किया था जिसके ऊपर हम कुछ ख़ास बात ना कर सके, तो अगर आप चाहें तो इंशाल्लाह मैं उसी टॉपिक को आज भी छेड़ लूँगा और आप उसमें हिस्सा ले सकते हैं. वो था कि कल वो जो ना हमारे पाकिस्तान में उन्होंने जो 2 आदमी, वो जो रेपिस्ट थे, है ना, वो मोटरवे अपना एक हादसा तो नहीं मैं उसे कहूँगा, ये मेरे ख़्याल में तो वो एक प्री प्लान्ड एक सिचुएशन थी, एक्शन था, जिसके लिए उन्होंने अपनी जो हरकत की. और फिर बाद में मेरे ख़्याल में तो लोग कहते हैं वल्लाहु आलम कि पुलिस वाले भी उनके साथ शामिल थे या नहीं शामिल थे. ये भी हम क्या यहाँ बैठे हम नहीं कह सकते, है ना. ये तो वो जानते हैं या अल्लाह जानता है. सो इसलिए इस पे आप अगर कोई तबसरा करना चाहें या कोई आप अपनी राय देना चाहें कि भी क्या हुआ, लोगों को जो पाकिस्तान में हैं वो भी अगर हमसे इस चीज़ को शेयर करना चाहें, क्योंकि आप नज़दीक हैं और आप देखते हैं कि लोकल स्टोरीज़ क्या कह रही हैं, लोकल हालात क्या हैं. तो अगर आप उसमें हमें शामिल करना चाहें या हमें इसकी वो शेयर करना चाहें तो बड़ी खुशी होगी. हमारा नंबर है 01612219872, 0791226 079122264 0790. मैं क्या कर रहा हूँ आज, इतवार का दिन, दिमाग पागल हो गया. 07990264144. जी हाँ, तो मेरे साथ बातचीत कीजिए ना. क्यों ख्याल है? अगर आप करेंगे तो मुझे भी प्रोग्राम करने में मज़ा आएगा और आप लोगों को भी मेरा ख्याल है इसमें मज़ा आएगा जी. कि क्या हो रहा है. प्रोग्राम तो अगर आप साथ देंगे तो ही प्रोग्राम बनता है, वरना प्रोग्राम करने का मज़ा नहीं आता. अगर आप लोग फ़ोन नहीं करते ना तो मुझे तो मज़ा नहीं आता, खुदा कसम. लेकिन आप लोगों से बात करके पता चलता है कि यार कोई लोग सुन रहे हैं, हमें भी हैं अपना टाइम थोड़ी सी देखो कान तो दे रहे हैं. अगर तवज्जो आपकी तरफ है, जो लोग हमारे भाई बहन काम कर रहे हैं इस वक्त, भाई ख़ास तौर पे जो ड्राइविंग करते हैं, टैक्सी ड्राइवर्स या वैसे ड्राइविंग डिलीवरी, ये वो कोई भी काम करते हैं, सो इंशाल्लाह आप हमारे साथ जुड़े रहिए. सलाम BCR मीडियम वेव 1566 और आप देखते हैं हमें सुनते हैं, यानी कि project29.org.uk. और हमारी नई वेबसाइट वो है
سلام BCR .com salambcr.com. آپ ہمیں ان پہ سنیں اور بتائیں کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے، کیسا لگ رہا ہے وہ ہمارا جو ہے مسئلہ مسائل. میں ویسے ہی لگا ہوا ہوں آج. دیکھو نا، چلیے ایک کمرشل بریک کی طرف چلتے ہیں میرے پیارے بہنوں بھائیوں. السلام علیکم. میں نے دیکھو نا، کہیں وہ جب آدمی ان پریپیئرڈ آتا ہے نا کسی چیز کے لیے، تو بس ایسا ہی ہوتا ہے. تو ہمیں جب آخرت کے لیے بھی پریپریشن کرنی ہے نا. ان پریپیئرڈ وہ کہتے ہیں نا کہ ہماری ایک اسپورٹس سائیکالوجی میں ایک محاورہ ہے، کہاوت ہے کہ فیل ٹو پریپیئر، پریپیئر ٹو فیل. کیا ہے؟ فیل ٹو پریپیئر، پریپیئر ٹو فیل. جو تیاری میں ناکام، وہ ناکامی کے لیے تیار ہو جائیں. تو ہم نہ تو یہاں ناکامی چاہتے ہیں اور نہ ہی انشاءاللہ اگلے جہان میں ناکامی کی امیدوار ہیں. اللہ نہ کرے، لیکن وہ تو ہم اللہ کے رحم و کرم پہ ہیں. لیکن ابھی اس وقت ہم ناکامی کے لیے تیار نہیں. تو لیجیے چلتے ہیں خواتین حضرات ایک مختصر سے بریک کے لیے. ملتے ہیں اس کے بعد. اللہ آپ کو خوش رکھے. جڑے رہیے میرے ساتھ. سلام BCR. بریکنگ نیوز میں دیتی ہوں. اب کیا نیا ہو گیا؟ چیکم ہل میں آریانہ سپر اسٹور بنا ہے. منفرد کوالٹی، بہترین ریٹس، تازہ پھل، سبزیاں، حلال میٹ اور پولٹری، ڈرائی فروٹ اور تمام مسالے. آریانہ سپر اسٹور، اس کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں. تو پھر یہ لیجیے لسٹ. کیا اتنی لمبی شاپنگ لسٹ؟ جب کوالٹی اور بجٹ ہوگی ایک ساتھ تو لسٹ تو لمبی ہوگی. آریانہ سپر اسٹور، 18 بیری اولڈ روڈ، چیتم ہل، مانچسٹر and 89JN. For contact 0161 637 6626. WhatsApp 07826 633 800. سامعین، آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اسلام BCR کے اسٹوڈیو سے. میرا نام شازیہ ہے. میں آپ کے ساتھ رہوں گی ہر جمعہ کے دن 2 سے 5 بجے تک انشاءاللہ. امید ہے کہ آپ ہمارے ریڈیو کی نشریات کو سن کر ہماری حوصلہ افزائی کریں گے. تو ساتھ رہیے ہمارے اور سنتے رہیے اسلام BCR. By D Hina Fabrics. One of the largest stockists of plain and printed fabrics in the Northwest. Silk, satins, chiffons, georgette, crepes and many more different types in store. 3-piece and 2-piece suits at very low prices. A new range of fancy laces, trimmings and jewellery, all at discounted price. So call into Hina Fabrics at 3840 Durham Street. Telephone number 01706 343 988. That's 01706 343 988. Opening hours from 10 a.m. to 7:30 p.m. 7 days a week. Hina Fabrics, the trusted name in quality. السلام علیکم. میں ہوں جان ریمبو اور آپ میری آواز اس وقت جس ریڈیو اسٹیشن پر سن رہے ہیں اس کا نام ہے اسلام BCR. اسلام BCR کی تمام ٹیم کو اور تمام سننے والوں کو میرا پیار بھرا سلام. تو سنتے رہیے اسلام BCR. Salam, salam, salam. Our radio, your radio, community radio. Tune in, Media Wave 1566. السلام علیکم. آپ سن رہے ہیں ریڈیو اسلام BCR میڈیم ویو 1566. میں ہوں فرید احمد، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں ہر سوموار کی شام 7 سے 9 بجے تک. سنتے رہیے ریڈیو اسلام BCR. Know the sign, see the sign. Budget sign. For commercial rates and quality service, give us a call on 0161 763 7799. That's 0161 763 7799. Budget signs bury. السلام علیکم سامعین، میں نابشاہ پروگرام لے کر آتا ہوں ایک ملاقات ہر سوموار شام 5 سے 7 بجے تک صرف اور صرف اسلام BCR میڈیم ویو 1566 پر. سنتے رہیے، ساتھ نبھائیے. سلام BCR میڈیم ویو 1566 on it everywhere. Salam means peace. And Salam BCR, your local radio, promotes peace. Be a part of the Salam BCR team. Salam BCR, your community, your radio. Get involved. Nazreen, Assalamu alaikum. Welcome back. You listen to Salam BCR with me, ANWARUL HAQ, coming to you live from the studios of Project 29 here. Project29.org.uk, and the time is now 5:23. I hope you've had a
good Sunday afternoon, wherever you are. I hope you'll stay tuned with me until the hour of 6:30. Then will be Maghrib time, and inshallah we'll have a break then. जी, तो अगर आप कोई फरमाइश करना चाहते हैं तो बड़ी खुशी से हमें नंबर मिलाएं, फ़ोन उठाएं. नंबर मिलाएं, क्या नंबर है? 01612219872 और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 07999026444. अगर आपने हमें व्हाट्सएप पे यानी कि ज्वाइन किया या यूट्यूब पे ज्वाइन किया तो हमारा वही है अपना एड्रेस के जाएं यूट्यूब पे और टाइप इन करें सलाम BCR और आपको इंशाअल्लाह हमारी लाइव स्ट्रीम मिल जाएगी. तो जी नवीद भाई आगे हैं फ़ोन पे. अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई. जी वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं मिजाज? अस्सलाम वालेकुम. जी मैं बंदा नवीद शाह अर्ज कर रहा हूँ. जी आपका नाम हमने रजिस्टर किया हुआ है फ़ोन में नवीद भाई. यूं ही नंबर मिलता है ना तो अल्लाह हो. जी बस मैं अभी तो रोड पे हूँ तो मैंने कहा जल्दी कॉल कर लूँ. अभी वक्फा हुआ था थोड़ा सा. तो वो जो आपका लास्ट हम टॉपिक कर रहे थे ना अबाउट द केस कल. जी 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 यस मेरा प्यारा जी. उस पर आप कुछ रोशनी डालेंगे? जब ये केस शुरू हुआ उसकी मैंने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेनी शुरू की थी सोर्सेज से. जी असल में वो सारा रूमर्स था पाकिस्तान के अंदर. क्या रूमर था? रूमर ये था, पहले एक रूमर आया कि जी वो मिली भगत थी, औरत ने खुद किया. फिर नाउजुबिल्ला दूसरा आया कि पुलिस इन्वॉल्व थी. तो तीसरा ये आया कि किसके मियाँ ने. ये आप चिड़चिड़ क्या कर रहे हैं? ये आपके शोर क्या आ रहा है आपके साथ? क्या कर रहे हैं आप? मेरे साथ कोई शोर नहीं. कोई पैकेजिंग वगैरह कोई लगी हुए हैं आप कुछ ना कुछ तो ये हल्ला गुल्ला लगा हुआ है पीछे? नहीं सर. अच्छा. गाड़ी स्टॉल है और गाड़ी का इंजन बंद है और बाहर से भी कोई आवाज नहीं. अच्छा चलो बाहर नहीं. अच्छा जी फरमाएं. आप ठीक है आवाज? नहीं वो कोई ना स्क्रैचिंग आवाज आ रही है. अच्छा नहीं कोई नहीं ऐसी. अच्छा. मेरी तरफ से नहीं है. एनीवे तो वो मैंने जब उसकी सारी थोड़ी सी डिटेल वगैरह ली, वो हमारे एक लफ्ज है अनहोनी कि कोई पता नहीं होता किस वक्त क्या हो जाए. जी. तो वो औरत बस एक ये कह लें कि आजमाइश से गुजरी. उसके साथ ये वाकया होना था. वो गुजरे हैं पहले उधर से और वो गुजर के औरत गुजरी है, वो भी गुजरे हैं, पीछा नहीं कर रहे थे. उन्होंने देखा है जब गुजरते हुए कि औरत, वो फुटेज भी मैंने देखी है जो वीडियो कैमरे की है, तो उसमें वो औरत उन्होंने देखी अकेली है. वो आगे गए हैं, आगे से उन्होंने जंक्शन लिया है, जंक्शन से वो कच्चे पे आया है. अनफॉर्चुनेटली उनकी जब उन्होंने देखा कि इस औरत ने गाड़ी स्टॉप कर लिया तो वो समझ गए कि या तो इसकी गाड़ी खराब हुई है या ये फोन कर रही है. तो उन्होंने सर्विस रोड जो साथ है बिल्कुल जो जंगल में जा रही है, वो छोटा सा जंगल है, मैंने वो सारा इलाका देखा हुआ है जी. तो वो वहाँ उन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी की. वहां से वो पैदल ऊपर चढ़े हैं, ढलाई है ऊपर. तो उन्होंने पहले देखा है कि औरत है और 2 बच्चे हैं. तो उन्होंने खोलने की कोशिश की, उसने लॉक कर लिया. तो उन्होंने कोई चीज मार के वो शीशा तोड़ा है. बेसिकली वो डकैती करना चाहते थे, लेकिन साथ साथ जब इंसान का दिमाग माउफ हो जाए तो यही वर्डिक्ट जो है वो कोर्ट ने भी दी है कि जब इंसान का दिमाग माउफ हो जाता है तो फिर वो कुछ भी कर सकता है. बहरहाल ये एक बड़ा दिलखरेश वाकया था, सानिया था. लेकिन मैं अप्रिशिएट करूंगा अपने जुडिशरी सिस्टम पाकिस्तान को जो इतना मॉडर्न या इतना बेहतर नहीं है यूके या दूसरे ममालिक के मुकाबले में. बहुत सी वहाँ चीज़ें आ जाती हैं जो डिले कर देती हैं केसेस को. समटाइम जज भी मजबूर हो जाते हैं डिले करने पे. लेकिन उन्होंने इसका फैसला बहुत जल्दी 2 महीने में बहुत जल्दी किया मेरे ख्याल में. नवीद भाई यही मेरा सुनने में ये भी आया कि वो ना 2013 में इस लड़के ने, वो क्या नाम था उसका, मलही आबिद मली जो इसके वालिद ने इसे यानी कि पुलिस को बताया कि ये घर पे है. जिस वक्त उसकी वो इस तरह हुआ कि लाजमी बात है, हमारा जो पुराना तरीका वारदात है पाकिस्तान का और या पुलिस की तफ्तीश का, वो ये है कि वो फिर सबसे पहले जो लवाकीन होते हैं, यहाँ तो ऐसा नहीं होता अगर मैंने कुछ किया है तो मेरे बेटे को नहीं तंग करेगी पुलिस. तो वहाँ पाकिस्तान में ये होता है कि सबसे पहले जो क्लोज के रिलेटिव होते हैं उनको तंग किया जाता है. कबीले को पकड़ के ले जाते हैं जी. वो पकड़ के या उनको प्रेशराइज करते हैं ताकि वो अपने आप को हवाले कर दे, क्योंकि वो 1 महीना 5 दिन मफरूर रहा.
تو پولیس کے لیے بہت بڑا کیس تھا, پبلک پریشر بہت زیادہ تھا. اب میڈیا ایسا ہو گیا, فیس بک, انسٹا, یہ ساری چیزیں جو سوشل میڈیا ہے, اس نے تو کافی لوگوں کی آنکھیں بھی کھول دی ہیں, کافی لوگوں کو برباد بھی کیا ہے. لیکن اس کی وجہ سے یہ کیس بڑا ہائی پروفائل ہو گیا پولیس کے لیے. تو اب ان کو لائف امپریزنمنٹ ہوئی اور پھانسی کا حکم بھی دے دیا گیا. جو میں چیز ہے نا, دیکھیں اب انہوں نے ان کو 14 سال جو ہے وہ کی ہے ان کو ڈکیتی کی, رائٹ, فار رابنگ. ٹھیک ہے, ٹھیک جی. اور جو بلاత్కాر یا جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ زیادتی کی, انہوں نے لائف امپریزنمنٹ ڈیتھ سینٹنس دیا ہے, سزائے موت. جی. اور ساتھ جو ڈکیتی کے ساتھ انہوں نے ان کی پراپرٹی کتنی ہوگی, ان کی مکان ہوگا, کچھ ہوگا. ہمارا پہلے بھی اس پہ 2-3 مقدمے تھے, ڈیرہ غازی خان میں اس کے پاس مقدمے تھے. تو لیکن وہ پہلے ریپ میں نہیں تھا, یہ کنفرم ہو گیا تھا کورٹ سے کہ یہ بندہ پہلے ریپ میں کہیں انوالو نہیں تھا, ڈکیتیوں وغیرہ میں تھا, چوری چکاری میں نا. اچھا, بہرحال اچھا ہے, تھوڑا سا دیر آئے درست آئے. تو لیکن یہ ایسے فیصلے ہونے چاہیے اور ایسی پنشمنٹ جلدی ہونی چاہیے, ہے نا. جی, کیونکہ آپ کے سامنے وہ قصور کی زینب کا واقعہ ہے, دل دہلانے والا آدمی کو دل دہلا. اس کے بعد انوار بھائی آپ کے سامعین بھی سن رہے ہیں اور ہمیں تھوڑی سی معلومات کے حساب سے بھی نصیحت بھی ہوتی ہے کہ یہ واقعات زینب کے بعد دیکھیں, زینب کو اگر ٹھیک ہے وہ ایک ہیومن رائٹس والے آ جاتے ہیں, فلانی چیز ڈمکانی چیز, اگر اس کو سرعام پھانسی دی جاتی جی تو شاید ان واقعات میں کمی آتی. اس کے بعد 18 واقعات چھوٹی بچیوں کے ساتھ ہوئے ہیں پورے پاکستان میں. جی جی یہاں میں اگر آپ کے پاس مختصر 1 منٹ کا ٹائم ہے تو میں ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو پاکستان کی. جی بتائیں. جی, ضیاء الحق صاحب کا دور ہے, پہلا مارشاء اللہ 3 مارشاء اللہ لگے تھے ضیاء الحق صاحب کے دور میں. جی, پہلا مارشاء اللہ ہمیشہ بہت سخت ہوتا ہے. جی, تو پہلا مارشاء اللہ جب لگا تو لاہور میں ایک عورت ریپ ہوئی, ٹھیک, اس کے 3 ملزموں کو سزائے موت ہوئی. جی, تو اس وقت بھی یہ ڈیمانڈ تھی کہ ان کو پھانسی دی جائے سرے عام. جی. تو یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا کہ ان 3 ملزموں کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں جو کرکٹ گراؤنڈ ہے, جی, وہاں پھانسی دی گئی. کیونکہ وہ پھانسی میں نے خود دیکھی ہے اپنی آنکھوں سے, میں کالج میں تھا اس وقت. تو آپ یقین کیجئے اللہ جھوٹ نہ بلوائے, اس سے پہلے لوگ بہت نعرے, کو 20-25 ہزار لوگ تھے جی جمع ہوئے تھے. جی, تو نعرے لگا رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر, اور جو ہمارے نعرے ہوتے ہیں جذبہ ایمانی گرمانے والے. جب ان لوگوں کو لایا گیا اور تختہ دار بنایا تھا, جب تختہ دار پہ چڑھایا گیا, آپ یقین کیجئے کہ وہ ایک انگلش کا ورڈ ہے نا, کیا کہتے ہیں وہ, سائلنٹ پن گرے ڈراپ ہو تو آواز نہ آئے. جی. نوید بھائی 1 منٹ. السلام علیکم. السلام. کون صاحب؟ مظہر. خضر. اللہ اکبر. خضر. اوکے خضر, just stay with me میرا پیارا, stay where you are. Let Naveed bhai just finish off and I'll come to you. Stay where you are. You're on air now اپنے خضر بھائی. اچھا. جی جی, yes sir. Please stay with me. Of course. جی please stay with. ہاں جی, اپنے نوید بھائی سوری, آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجئے. تو وہ میں اس لیے یہ واقعہ دہرانا چاہ رہا تھا کہ ان کے اثر پڑتے ہیں ایسی سزاؤں کے. جی. اور جب ان کو تختہ دار پہ لٹکایا گیا, کیونکہ یہ میرا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے, میں کالج میں تھا اس وقت, ایم اے کالج لاہور میں. جی. تو آپ یقین کیجئے کہ جس طرح انسان کی سانس رک جاتی ہے نا جی پبلک کی, جی, تو جو وہ ایک, مجھے انگلش اتنی میری اچھی نہیں ہے, کہتے ہیں نا وہ پن ڈراپ سائلنس, جی 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 ورڈ ہے. جی. تو وہ بالکل کہ آپ زمین میں پن بھی گرے تو اس کی آواز بھی نہ آئی. میں نے ایسا کچھ ماحول تھا کہ لوگوں کی سانسیں بند ہو گئی تھی یہ منظر دیکھ کے. جی جی. اور آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ اس زمانے میں جو ریکارڈ پنجاب کے اندر کیسز تھے, ان میں ایک کیس 7 مہینے بعد ریپ کا آیا تھا. جی. اس واقعے کے بعد. جی. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر سخت پنشمنٹ ہوں گی
इस तरह की लोगों के सामने होंगी। और इस्लाम में भी आप संसार करना है, लोग ही संसार करते हैं ना, गवर्नमेंट तो संसार नहीं करती। बिल्कुल, जी 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 जी, पत्थर मार, अगर इस तरह की पनिशमेंट हो, क्योंकि हम नाम देते हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जी, और हमारा आइन और कानून भी जो वो इस्लाम के मुताबिक है, जो कि मेरे ख्याल में टोटल एक गलत है। ना वो वहाँ इस्लाम पे अमल होता है, ना आइन पे अमल होता है। बहरहाल ये एक डिफरेंट बहस है। जो बताने का मकसद ये था कि इन वाकयात के कमी लाने के लिए गवर्नमेंट को सख्त इकदाम करने होंगे। सही, ठीक। नहीं तो ऐसी हमारी बच्चियां, मासूम कलियां 5-5 साल की, 6-6 साल की नाउजुबिल्ला मसल दी जाएंगी। जज़ाकल्लाह। अपने नवीद भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर ओके मेरे भाई, खिजर भाई को भी मेरा सलाम। आप अपना प्रोग्राम जारी रखिए, मैं जब तक रोड पे हूँ इंशाल्लाह सुनता रहूँगा। जज़ाकल्लाह मेरे भाई, आपको इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़। कल मुलाकात होगी मेरा प्यारा। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह। जी खिजर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मनोर भाई, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा प्यारा, अल्हम्दुलिल्लाह। लॉन्ग टाइम, वेयर हैव यू बीन? I've been here, just out and about and lost in the paperwork. Yeah, have you know? What's the topic today? Well, the topic is, I started this topic yesterday, Khidr bhai. The two guys that have been now sentenced to death in Pakistan for the motorway rape case. You remember? Yes. A few months back, because this lady was traveling with her two children. She was traveling. Lady that obviously had, apparently, as I understand it, she had packed up, her life here and wanted to go back and settle in Pakistan. And they were living there, and I don't know how long she'd been there, so please forgive me on my little short knowledge there, but this was a heart-rending case where these guys, she broke down, and but you see, apne Naveed bhai kuch keh rahe the, lekin the phone conversation that then was released, apparently that she made phone calls to there was, I don't know, like we have 999 here or 191 whatever, they have similar numbers there for an emergency, and so once she dialed those numbers, then they redirected it to somewhere else, and by that time, before the police came, then these two guys turned up, and they raped this. They broke the car window and got access into the car, and then robbed the girl, the woman, and then they took her and gang raped her, the two guys, in front of her children. Yes. And now they've been, apparently it took the police time to catch them, and then there was a reward offered, and these guys, one of the guys, Abid Malhi, his father apparently then handed him in. Whether to get the reward, wallahu alam, again we don't know. But anyway, they've now both have been, and as it's been reported, again, we can't really say one way or the other, but it's been reported that the guy had been involved in a previous case in 2013 of a similar nature. Mm-hmm. You see? And so obviously these guys are, brazen. They're out there, doing whatever they want. And apparently, as you know, and again, the media reports, a lot of the time, the police know that these things are going on, and they hold them, they let them do their wardat, and then, then afterwards they turn up once the damage has already been done. Well, did you just say that she tried to ring, and they've got these similar to 99 recordings? The motorway police and so forth. Who call was diverted, and then these characters arrived on the scene. Exactly. Yeah, and they get and could that mean that they were aware of this this woman in distress, and that led them to their devices, go out there? Well, she had a certain amount of, I don't know, she had a certain amount of money, and obviously, as you know, women, she would have probably had some jewelry or whatever on her, as women normally wear, and this was, late at night, and she ran out of petrol, which is again another surprising thing, a woman that's well versed with, you look at your petrol gauge before you're going on a journey of any nature. Yeah. So there's a lot. You see, ladies, I can sympathize
with her. Maybe, you know, the circumstances in which she had to travel. She had kids with her. Gigi. She took the eye off the ball. Maybe she didn't even think about what the petrol situation was. Gigi. You know, so I think I always sympathize with this lady for missing out on, you know, not being aware that she's going to run out of petrol. Right, and it's a mistake that can be easily made, you know, in circumstances that she was in. Yeah. Yeah, but it's a sad case. It's a very, very sad case. I mean, she has to live with that trauma. Khizr Bhai, she has to live with that trauma now for the rest of her life. And then imagine the two. I don't know whether it was 2 children or 3 children, whatever. The children, you know, they're of an age to understand what's going on. And you know, I don't know what these culprits. You know, they maybe they even, you know, sometimes people have warped minds. You know, they want other people to watch what they're doing, the damage that they're doing. You know. Well, you see, the thing is, I mean, I don't know about you know as well as I do. I mean, you know, I regularly travel to Pakistan, have you know, links. And, Pakistan is a nest of vipers. Gee. You know, when it comes to the systems, you know, the worst kind of people are involved in its institutions. The worst people will be politicians. The worst people will be involved in the police law enforcement. The worst people will be bureaucrats. And in a system like that, what can you expect? What can you expect? You know, the police that are in cahoots. You know, I mean, I'm talking about the lower level. Yeah. You know, it's almost, you know, it almost pains me to regurgitate this reality of the system over there. And you know, it's then reflected. You know, in Pakistan, what I realized that if you are a straightforward, honest, right, and a non-malicious-minded individual, you are considered a fool. Yeah. Right. And you know, to get on there, you have to be a snake. You have to be ruthless. You have to think of your own, how to make money, how to better your position, how to do somebody over, right? That's the, you know, that's the, what's the word, you know, over here, you know, one aspires to be, you know, an educated person, successful in business or in profession, right, to get on and, you know, to be a good, you know, to be a good individual. Over there, you've got to be a bad individual to be able to get on. You're absolutely right. That's the psyche over there. You know, in a place where doctors are crooks, right, the Molvis are utter abominations, right? And I'm sorry, you know, I don't find comfort in doing this. I'm a Pakistani. No, Khizr Bhai, it pains us. It pains us. You know, but this is the reality. And you know, the sheep that maintain the political system. I mean, you know, and once again, you know, it doesn't give me comfort to say this, but the poor are as bad as the rich. Yeah. The poor are as bad as the rich, right? You can say, well, you know, the poor people over there, well, what can they do? What power do they have? Well, they don't change their thinking, right? You know, you know, you've got to rise from the ashes in order to get somewhere, right? And these people are not willing to rise. Now they're complaining about men pai ho gayi ji, men pai ho gaya. So what? Men pai, you know, everybody has to suffer. Look at the people in Ethiopia, Yemen, people are in Palestine, you know, in parts of Russia, in parts of China. There's people starving here in the UK. You know, starving, you know, going without food. Yes, it's wild, excuse me, wild tragic, but it's a human reality, you know what I mean? It needs to be, you know, you know, so, yes, going back to this case, Anwar Bhai, tragic as it is, but it's the tip of the iceberg. There is zulm going on there on a daily basis, right? That, you know, for me, you know, the people need to wake up from the bottom, because from the top it won't happen. No. You know, people like, you know, Imran Khan, great as their vision is, but unless it changes from the bottom, because the bottom is where it's all happening, you know, this nonsense will go on, and, you know, these characters, these Malai, wherever this name you mentioned, right? Then you turn a stone, you'll find one.
I totally agree with you. But Khizr bhai, you know, when you say we need to, from the bottom, but look, the average man, mera pyara, on the street, he is struggling. You know, when he goes out in the morning, his worry is, how am I gonna feed my kids tonight? Yeah, it's okay for me. Alhamdulillah, right? But the razak kaun hai? Razak Allah hai. ये फिक्र क्या है यार? ये तो एक नया फिक्र बना हुआ है जी. Where is going to feed his children? Allah will feed your children. I totally understand the point you're coming from. इतने materialistic हम बन गए, वो भूल गए वो जो है, that tawakkal Allah. Right? That's why these people are suffering this thing. They are not tawakkal Allah. They become materialistic. That's why I told you the poor are as bad as the corrupt over there, right? Because they've been made to think like those that run the system. They accept that they accept all this. When somebody goes to prison and they have a connection, and one of your family members has done some kind of crime, there'll be 30 people behind him trying to get him out of there. Yeah. No, you're right there. You're right there. So what's the solution, Apne Khizr bhai? What's the solution? Mere bhai, there is no solution. What was the solution of? There isn't a solution. There isn't a solution. With you, what is the solution? There is no solution. So you're saying that it will carry on like this forever? Forever is another thing, but it will carry on for the next 10 years. I mean, can you imagine? I mean, I dread to think of the people. Imagine, you also will be aware of those little kids, the pedophiles, where they raped and then made videos and posted them out on these dark web. Dr. Shahid Mahmood, the guy who does the program, and he then went to jail later on because the people attached behind all this villainy, these disgraceful going-ons, are people behind, who very powerful people, as they is claimed, and he suffered the consequences. But the culprits, they carry on, and some of these are doing it on a kind of like a wholesale basis, not a one-off basis, wholesale basis. Yeah, this thing is a worldwide phenomenon. Right, worldwide में हो रहा है, क्योंकि जुल्म का जो है साया दुनिया पे छाया हुआ है. Right, it's system ऐसा हो गया कि we become what's the word, helpless in fact, right? Everything looks fine and dandy. It's Europe में और America में अगर ये जुल्म हो रहा है तो what's the third world countries where it's very easy to do that. Well, I was listening to a lecture the other day by a well-known scholar, Dr. Zakir, and he was saying that in America, this is I think about 4 or 5 years old, this video, in that every 30 seconds a rape takes place every 30 seconds in the United States of America. That's the statistics from the FBI or whatever, their main forces. This is from them. A rape takes place every 30 seconds in those countries, in the United States of America, and it's increased. It's probably much more now. I mean, look what happened here the other day, with that girl, the one that now these people are looking to protest and march peacefully, and the police are objecting to that. And now some politicians are actually saying, ever start, what's the name of the girl, that's been murdered by the police officer. Yeah, look at that. That's isn't that as tragic as that woman in Pakistan? Isn't it? Well, absolutely, she was out walking, expecting, she's minding her own. But you see, the thing is, a good person, right? A good person, a law-abiding person, right? Like this woman was. Yeah. Right. You are naive to the world because you regard that your moral. Your level of goodness is what's out there, right? But what you don't realize is that's not the case anymore, right? Ajkal, the wolves, as it were, the wolves are out there, and people can't be. But the thing is, we can't start being scared, and that will not be good for society either. Well, no. Right? But the tragedy is
is a policeman, right, who carry out this horrific murder, right? You know, he's being, I mean, look at that. He's protected. People who want to protest, they're the ones who are the culprits at the moment. The same police force is being heavy-handed with those poor protesters, largely most of whom who are women. Yeah, right? yeah. How dare they do this? And the Prime Minister is backing, the Met chief, right? Who in my mind should resign ASAP. Right? Well, what about Priti Patel? Well, she's backing the police and everybody else, isn't she? She's backing the forces that. Well, you see, I mean, I get frustrated. I get frustrated by talking about these people gives them legitimacy when they don't have any legitimacy. They are, you see, this government is, the whole, they have no, Boris Johnson, all these people, they have no legitimacy. They have pulled the wool over the eyes and got to where they are. They're not deserving of these positions. They're not competent to be able to run countries. And when you have people like Dominic, what's his name? I know the guy you're on about. Yeah. And now, it's emerged that it's not actually Boris Johnson who's running the country; it's his girlfriend. Where did that come from? Seriously, look it up. I can't remember her name now. The name of his girlfriend. Yeah. She is running the country. While she's looking after the little baby. The Tory party, right, is carrying out an investigation, right, to what extent does she have influence over the running of the country? Well, it's laughable, isn't it, to be quite honest, really? I mean, a country, a Western country, a first, not a third world, second world, but a first world as a progressive country, modern world, and here it is. But then, now coming to that, Khizr bhai, there's this, the motion of women empowerment, yeah? Yeah. And it's wherever I look, as when I look at the media as a whole, and even movies and plays or whatever, you see it's in the forefront. I remember just about 4 years back, 5 years back, just after I left Corrie, I remember going to some auditions and the scripts that were coming out, and this is how the media actually plays it. The main stories were that the women were the central figures of the plot. Yes. It was empowering women. They were in the first, in the forefront of the project, whatever the film or whatever it was about. They were the main characters. And then now just while you're on it now, I look at the Black Lives Matter. Have you seen? You like sports, and because your boy's in sport, have you seen? On these match of the day and stuff, how they and whatever. You see now always predominantly you see at least one black person on the panel, if not two. Yes. They so obviously where were the BBC and the other channels before this? Why didn't they recognize this before? Now they're just following sheep and portraying it that they're giving the black people an opportunity. I know we've digressed slowly, but it's just lunacy. As far as I'm concerned, it's lunacy. That's running the world and controlling your and my lives. And here we are locked up, told if you come out, luckily, I come to the studio, and I'm sure, you go to your office and you have a legitimate reason to go to your office, when sometimes you do. But here we are, these are the people in charge. The people, sometimes I look at them, those, you remember when you were at school and I was at school, you had these nerdy type of people, yeah? You wouldn't have given them time of day, these nerds, and now they're the ones who are at the forefront coming to give these, what's it called, the talks at the end of the day, with the Prime Minister.
daily bulletins as to what's happening, what's the update, and what's going to be, when the lockdown's going to pick up and when it's going to stop. They're the ones who are making the decisions, because these are the people you can batter, you can tell them what to do, and they'll do it as they're told. And now they've got a little bit more power. I don't know, there's a book called Snakes in Suits. Snakes in Suits. Yeah, it's written by two very eminent Harvard law professors. They're both qualified psychiatrists. They're employed by governments, big PLCs, right? And they're psychiatrists on a very high level. Gee. It's a book called Snakes in Suits. They've written it. Right. I urge you to read that book. Okay. That explains a lot of all this. Really? Yes. Okay. Well, Mera Pera Khidr Bhai, thank you very much. Yeah. You were on it today, lad. You were on it today. I really appreciate your call. And how's the before we go? How's the situation with that new venture that you set up with the people, insurance companies not paying out? Yes, well, we've got a few matters underway now. They're in the pipeline. And, fantastic. Alhamdulillah, it's going good. Fantastic. Well, nice, bro. Good to talk to you as always. Thank you, Mera Pera. And let's when when this COVID situation finishes, Khizar, I want you to come in with your lad and let's have him, have a chat with him and regarding his progress and see what is, maybe he can be a bit of a somebody who motivates, who can motivate other young people, from his experiences, or to disillusion them and say, well, don't bother doing it. You know what I'm saying? Let's get his opinion firsthand. What do you think? Well, the thing is, he's been coached by me, so he's going to have a lot to say. Allahu Akbar. MashaAllah. Jazakallah apne Khidr bhai. Thank you so much, mere pyara. No, you're welcome, sir. Take care. Thank you. Take care. Assalamu alaikum. जी हाँ, तो ये हमारे खिजर भाई from Bradford, lawyer by profession, and if you have any legal requirements, and then that's the man to you can see he doesn't take any prisoners, he gets it done. So I urge you to give him a shout if you need a lawyer. Gee, time is now 5:55. I need to take a break. Should have taken 2 breaks because the sponsors will really get onto my back. So please stay tuned where you are, and we'll be back after this. खाना लगा दो बेगम, बहुत भूख लगी है। तबीयत खराब है, बाहर से मंगवा ले। अच्छा, मैं दानी टेकवे से देसी साग मंगवा लेता हूँ। कढ़ाई गोश्त मसाला फिश जलेबी भी लेते आइएगा। क्या? और आपकी तबीयत? फ्रेश डेली दानी टेकवे का नाम सुनते ही तबीयत अपसेट से सेटअप हो जाती है। भाई फ्रेश डेली दानी के देसी खानों में जायका तो है। वीकेंड पे निहारी हलीम पाए अलग से और फ्री डिलीवरी भी। फ्रेश डेली दानी टेकवे 167 राइटेल रोड बुबरी BL9 7BB फोन 0161-764-0909। अस्सलाम वालेकुम ग्रेटर मैनचेस्टर, आप सुन रहे हैं रेडियो सलाम BCR एट मीडियम वेव 1566। मेरा नाम है अकील और हमारी मुलाकात हुआ करेगी शाम 6 बजे से 9 बजे तक। रेडियो सलाम BCR प्रोग्राम आज की शाम आपके नाम। इस प्रोग्राम में आप सुनेंगे नातें, कवालियाँ, आरिफाना कलाम, काफियाँ और गजलें। मेरा साथ देना मत भूलिएगा। Salam BCR, medium wave 1566 and online. Your home of entertainment. Broadcasting across Greater Manchester and beyond. Check our website, project29.org.uk. अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इदरीस। आप सुन रहे हैं सलाम BCR। मेरा और आपका साथ होता है इतवार से जुमेरात तक। साथ निभाते रहिए आपका अपना रेडियो सलाम BCR on medium wave 1566 and online. कारोबारी हजरात के लिए खुशखबरी, रेडियो सलाम BCR ला रहा है रमजान ऑफर। जी हां, अब करवाएं रमजान का पूरा महीना बिल्कुल मुफ्त एडवर्टाइजमेंट। 3 माह एड कॉन्ट्रैक्ट के साथ माह रमजान फ्री। आज ही अपने कारोबार को सलाम BCR पर एडवर्टाइज करवाएं। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। कॉन्टैक्ट 0161-221-9872, व्हाट्सएप 07990-264-144।
جی ناظرین ویلکم بیک، یو لسن ٹو سلام بی سی آر. میں آپ کا میزبان حق انوار الحق. میرا اور آپ کا ساتھ رہے گا بس 15 منٹ اور اس کے بعد پھر ہم بریک کے لیے جائیں گے، جو کہ مغرب کی اذان اور اس کے بعد ذکر ہوگا، اور انشاءاللہ پھر میرا اور آپ کا ساتھ ہوگا 7 بجے کے لگ بھگ. تو سنتے رہیے. اب چلیے ایک لائٹ ہارٹڈ ذرا موڈ تھوڑا جا آپ کا بہلانے کے لیے ایک نغمہ، جو کہ یہ جو محبتوں کی قسم کھا رہے ہیں یہ جو محبتوں کی قسم کھا رہے ہیں آپ، کس قسم کی محبتیں؟ لیجئے صنم ماروی سے سنتے ہیں. سلام بی سی آر آپ کا اپنا لوکل ریڈیو، میڈیم ویو 1566 اور آن لائن project29.org.uk، اور ہماری نئی ویب سائٹ جو کہ ہے salambcr.com. اسے چیک آؤٹ کیجئے، بتائیے کہ آپ کو کیسی لگ رہی ہے ہماری وہ ویب سائٹ. تو لیجئے نغمہ سنیے اور ملیں گے انشاءاللہ اس کے بعد.
جی ہاں، تو آپ سن رہے ہیں صنم ماروی کی پیارے پیاری آواز میں آپ نے یہ سنا، بہت ہی پیارا نغمہ، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ ٹائم ہوا 6:06 اور ایک نغمہ اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ جائیں گے بریک کے لیے، اور بریک کے بعد آپ سے میں اجازت چاہوں گا کیونکہ پھر مغرب کی نماز کے لیے تیاری اور وغیرہ، پھر انشاءاللہ ہم آپ سے ملاقات کریں گے 7 بجے کے بعد۔ تو لیجئے سنیے اور چلتے ہیں اس ایک چھوٹے سے پیارے پیارے نغمے کے ساتھ۔ سیوں نے میرا دل دھڑکے